వెల్కమ్ టు సాక్షి ఎడ్యుకేషన్. సో మనం ఎక్కువగా ఈ మధ్య గ్లోబల్ ఎంబీఏ అండ్ గ్లోబల్ ఇమర్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో గ్లోబల్ ఎంబీఏ చేయాలి అంటే 2 years ఎంబీఏ కానివ్వండి, లేకపోతే అండర్ గ్రాడ్స్ కానివ్వండి 4 years అక్కడే చేయాలన్నా లేదా 3 years చేయాలన్నా కూడా ఇట్స్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఆల్. ఒకేసారి అక్కడికి వెళ్ళి అడ్జస్ట్మెంట్స్ అయ్యేటువంటి స్టూడెంట్స్ అవ్వడం కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. సో ఫర్ దాట్ వే ఇక్కడ మీరు ఎంబీఏ చేయాలనుకుంటే ఇండియాలోనే వన్ ఆఫ్ ద ప్రీమియర్ కాలేజెస్లో 1 year చదివి అండ్ ది రిమైనింగ్ 1 year అనేటువంటిది గ్లోబల్ ఇమర్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా ఫారిన్ కంట్రీస్లో దట్టు రెనౌడ్ యూనివర్సిటీస్లో చేసేటువంటి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. చాలా కాలేజెస్, బీట్ టెక్నికల్ కాలేజెస్ ఆర్ బీ మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్ అనమాట. సో వేర్ ఇన్ వన్ సచ్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్, రూట్స్ బిజినెస్ స్కూల్, ప్రైమ్ లొకేషన్ జూబ్లీ హిల్స్లోనే ఉందన్నమాట క్యాంపస్. సో గ్లోబల్ ఇమర్షన్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌత్ వేల్స్ యూకేలో చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో వన్ ఆఫ్ ద ప్రెస్టీజియస్ యూనివర్సిటీస్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌత్ వేల్స్లో మనము చదవడం అనేటువంటిది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ రూట్స్ బిజినెస్ స్కూల్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రెస్టీజియస్ యూనివర్సిటీ ఇన్ తెలంగాణ. విల్ టాక్ ఇన్ డీటెయిల్ విత్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రూట్స్ బిజినెస్ స్కూల్ విద్యా గారు అబౌట్ రూట్స్ క్రెడెన్షియల్స్ అండ్ ర్యాంకింగ్స్, ఇక్కడ కరికులం ఎలా ఉంది అండ్ ఓవరాల్ ఎక్స్పోజర్ towards the holistic development of a student, be it management professional or a degree professional. We'll talk in person with the principal of Roots Business School, Vidya Garu. Hi ma'am. Hi sir. Ma'am, global immersion programs గురించి ఎక్కువగా వింటున్నాం. So global immersion programs లో University of South Wales తో Roots has the relation and collaboration అన్నమాట. University of South Wales is good, not only ఒక ర్యాంకింగ్ వైజ్ గానే కాదనమాట, హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ గా కూడా ఇట్స్ బెటర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేటువంటిది ద క్రెడెన్షియల్ స్పీక్స్ అవుట్. అండ్ బిఫోర్ దాట్ రూట్స్ కాలేజ్ అనేటువంటిది ప్రైమ్ లొకేషన్ లోనే ఉందన్నమాట, జూబ్లీ హిల్స్ లో. ఇట్స్ అ కాంపోజిట్ కల్చర్ అండ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ నేచర్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ టు ఎక్స్ప్లోర్ హియర్. సో వాట్ ఈస్ ఆల్ రూట్స్ అబౌట్ అంటే ఏం చెప్తారు? Yes. So first of all, it's a matter of pride for me to talk about Roots because we have been associated with Roots for the past 10 years. And coming to the USP of Roots, in a world that is rapidly growing, there are few institutions that go a long way in impacting the student community. So one such institution which will help the students to have an edge is undoubtedly Roots Business School, because here education is offered with a global perspective. Because these days when the world has become very competitive, there are a lot of ingredients that are required in one's personality to make the student stand successful and stand out from the others. Roots offers education in various forms which serves as a catalyst for the students, because education these days is required to broaden the horizons of the students. It should keep them ahead of the curve, it should broaden their horizons, and it should help them break free from the limiting patterns. So the teaching pedagogy of Roots is one thing that will serve all these purposes in one go for the student. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చేటటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ ఇంటాక్ట్గా ఉంచుతారు, అట్లాగే మనకి ఇండస్ట్రీ రెలవెన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఉండేటట్టు చూస్తాం. Every semester students are taken out for industrial visits and they are given global exposure sessions. అంటే ఏ విధంగా అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫేర్ కూడా జరుగుతుంది ఇక్కడ. స్టూడెంట్స్కి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్ ద కంట్రీ ఈజ్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ టు నో. ఇక్కడికి వచ్చేసేసరికి స్టూడెంట్స్కి ఇన్ పర్టిక్యులర్ ఇండస్ట్రీ రెలవెన్స్తో పాటు వాళ్ళకి we offer them an exposure to wide array of club activities అండి. సో దట్ వీ కెన్ సే యాజ్ USP ఆఫ్ రూట్స్. ఎందుకంటే ఈ క్లబ్ యాక్టివిటీస్తో ఏంటంటే దేర్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్ ద టైమ్ charged and they come up with their best ability and they break free from their latent abilities. ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఇస్తాం స్టూడెంట్స్కి సో దట్ దే కెన్ churn out the best of performances, be it literary activities, cultural activities, or any kind of seminars or PPT presentations, all these things in one go. అంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్ వచ్చేసేసరికి is not just limited to being a student who will just listen to the class, learn something from the books and walks out of the class. Atla undadi ikkada trend. We expect the student to be a doer from day one.
ఎట్లా డూవర్ అంటే సపోజ్ ఒక క్లాస్ తీసుకోవాలంటే దానికి ముందు సంబంధించినటువంటి ఒక ఆర్టికల్ కానీ ఒక కేస్ స్టడీ కానీ స్టూడెంట్కి ముందే మేము ఇస్తాం. దాన్ని వాళ్ళు చదువుకొని రావాలి క్లాస్కి. వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దే పుట్ ద క్వశ్చనర్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ అండ్ దే కమ్ అప్ విత్ ద పీపీటీ ప్రెజెంటేషన్ దట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ థింక్ బియాండ్ అ హొరైజన్. దీనివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి దే విల్ బీ ద డూవర్ అండ్ అచీవర్ ఫ్రమ్ డే 1. ఈ కైండ్ ఆఫ్ అకంప్లిష్మెంట్స్ అనేది మనము రూట్స్లో చాలా బాగా జరుగుతుంది. నైస్. అండ్ ఇండియా టుడే ర్యాంకింగ్స్ లో కూడా yes రూట్స్ కాలేజ్ కి వచ్చేసి మంచి ప్రెస్టీజియస్ ర్యాంక్స్ వచ్చాయి. ఫర్ ద పాస్ట్ కన్సిక్యూటివ్ 3 years అని చెప్పొచ్చండి మనము రూట్స్ హ్యాస్ బీన్ ర్యాంక్డ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద top 100 colleges అని చెప్పొచ్చు in the country. Okay, in BBA stream we got rank 85 and in BCom stream also we got rank 98 and we also got rank in BA streams as well. So ikkada entante students we get heterogeneous mixed ability students andi. There are students who are stupendously excellent in academics. వాళ్ళకి already they come from well-bred families and they also have a kind of distinctive path that is laid before them. వాళ్ళకి just we need to give them the platform. There are students who come from rural backgrounds and all. So వాళ్ళకి ఏంటంటే కావాల్సినటువంటి పుష్ మేము ఇస్తాము, కావాల్సినటువంటి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తాము. బ్రేక్ ఫ్రీ జోన్ అనేది ఒకటి ఇవ్వాలి వాళ్ళకి, ఎందుకంటే కొంచెం భయపడతారు ఫస్ట్లో. బట్ ద ఫ్యాకల్టీ లక్కీలీ all our teachers, the teaching brigade, I am very proud of my team and myself. I am a team player more than a team leader. So మేము ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ we give them that supportive system. ఆ సిస్టంలో వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి భయాలు అన్నీ కూడా ఓవర్కమ్ అయ్యి దే విల్ బీ ద బెస్ట్. మీరు ఎనీ స్టూడెంట్ ఆఫ్ రూట్స్ని వెళ్ళి అడగండి వాళ్ళని 3 years ఆఫ్ జర్నీ తర్వాత వాట్ ఐ వాజ్ ఇన్ ద బిగినింగ్, ఐ కుడ్ సీ మై సెల్ఫ్ growing and evolving into a great leader by the end of the 3 years అంటారు. సో అది నేను చెప్పడం కాదు, యూ కెన్ ఆస్క్, యూ కెన్ టచ్ ఎనీ స్టూడెంట్, దే విల్ గివ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ అబౌట్ రూట్స్, అబౌట్ విచ్ వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్. అండ్ ఇంకొక స్ట్రాంగ్ పాయింట్ అబౌట్ రూట్స్ ఏంటంటే మనకు స్ట్రాంగ్ అలమ్నై ఉందండి. దేర్ ఆర్ అరౌండ్ 15,000 అలమ్నై ఫర్ రూట్స్ అండ్ దిస్ అలమ్నై pumps in lot of what to say placement opportunities for the students and internship opportunities for the students, and they maintain that bonding with the teachers and yes. And whenever they come back to India on a vacation and all, because most of them are settled abroad, whenever they come back they just come and say I'm hi and we would like to just interact with the students, let them know what's happening around the world, ask them to break free from that comfort zone. Endukante we know that Gen Z are insulated, okay, and apathy is one quality that describes Gen Z. Kani ippudu adi that doesn't work out. Apathy's insulated zone is not going to cut it in the real world. What is required is they need to break free, they need to prove their USP, and they also need to project their ideologies in a very thumping way. So as I said, one such institution that resonates deeply impacting the professional journey of every student is Roots. Why? I told you it's about the club activities, it's about the industry relevance activities, it's about the project works that the students are handling, the kind of guidance that is offered to the students. This is in fact the feel good factor. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు స్టూడెంట్స్కి దిస్ ప్రజెంట్ జనరేషన్ దే జస్ట్ డోంట్ లుక్ అట్ బీయింగ్ కన్ఫైన్డ్ టు 4 rooms, బీయింగ్ టాట్ సంథింగ్, దట్ కైండ్ ఆఫ్ బోర్డమ్ డజంట్ వర్క్ ఫర్ దెమ్. ఎప్పుడు కూడా మనము రీఛార్జ్డ్గా ఉండాలి, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి కొత్తదనం అనేది మనం ఇవ్వగలగాలి. అందుకని చెప్పేసి మేము ఏం చేస్తామంటే ఎవ్రీ డే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ వెన్ ఎవర్ ఐ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద స్టూడెంట్స్ I give them lot of I discuss global issues with them. I ask them to watch few channels and come back every day with fresh set of news. ఎందుకంటే ఈ న్యూస్ తోటి వాళ్ళకి ఏంటంటే there will be lot of subject which could be discussed that will give them exposure to international cross culture perspectives, economic perspectives, global perspectives, and how challenging the situations are outside, but despite those challenges how we can stand a clear vector, because that's what matters at the end of the day, both for the parent as well as the student. ఎందుకంటే మన పిల్లవాడు సక్సెస్గా ఉండాలి, సక్సెస్ఫుల్గా
చేయాలి అనేది ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ యొక్క ఆకాంక్ష. Nice, man. And as you said, what are the strengths at roots? కేవలం ఏదో సిటీ అట్మాస్ఫియర్లో ఉండేటువంటి పిల్లలే కాదు, గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చేటువంటి పిల్లలు కూడా కోపపోవడానికి, వాళ్ళలో కూడా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎబిలిటీస్ పెంచడానికి, ఆన్ పార్ విత్ సిటీ స్టూడెంట్స్కి తీసుకురావడానికి మీ టీమ్ అండ్ మీ సపోర్ట్ అనేటువంటిది ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతుంది అనేటువంటిది ఒక ఫస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్ని అండ్ పాస్ అవుట్ అయిన తర్వాత చూసేటువంటి స్టూడెంట్లో ఆ డిఫరెన్స్ అనేటువంటిది క్లియర్గా కనిపిస్తుందని చెప్పి మీరు చెప్పిన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అండ్ ఇక్కడ చూసిన స్టూడెంట్స్ ఇట్ స్పీక్స్ అవుట్ ఎ లాట్. ఇన్ అడిషన్ టు ఇట్, Roots, as you said, is one of the finest B schools and college, degree college here at Hyderabad. And University of South Wales ante oka foreign university tho collaborate ayyaru in United Kingdom. So oka foreign university gurinchi telusukovali anetvanti పిల్లలకు కానివ్వండి, పేరెంట్స్కి కానివ్వండి, ఎందుకంటే గ్లోబల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రోగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే వాళ్ళకు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి డౌట్స్ కానివ్వండి, అప్రహెన్షన్స్ కానివ్వండి. అండ్ దాట్ వే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌత్ వేల్స్ని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు అమౌంగ్ ఆల్ many colleges and what's your answer? So coming to Global MBA, let us see it this way. More than merely serving as a launching pad for immigration, there is a survey that was done across 75,000 employers all over the world. So what they said is this kind of international exposure to the students is the major factor that is considered by any recruiter abroad, because it gives them industry relevance and it gives them exposure to cross-cultural communication skills, and it also gives them opportunity to develop a kind of professional network which is required. That's the reason even when I was talking about Roots, I was mentioning about the alumni. It is this alumni which will help you to build a strong network. ఈ నెట్వర్క్తో ఏంటంటే ఆపర్చునిటీస్ పంపిణీ అవుతాయి అండ్ వీ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ అండ్ దెర్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ కనెక్టివిటీ దట్ ఈస్ వెల్ మెయింటైన్. And when it comes to our MOU, okay, we signed an MOU with University of South Wales. ikkadiki vachesesarke why we signed an MOU with South Wales is taking the present scenario in the world. So there is some kind of we can see the parents can feel the disturbance here and there. Of course ఎప్పుడు ఉండేవే అవి, కాకపోతే ఇప్పుడు రైట్ నౌ ద ప్రెసెంట్ జెన్ జీ ఈజ్ గోయింగ్ త్రూ మోర్ ఛాలెంజింగ్ అట్మాస్ఫియర్ అని చెప్పచ్చు మనకు. ఇట్లాంటి సమయంలో స్టూడెంట్స్ బెటర్ దే లుక్ అట్ ఆపర్చునిటీస్ అక్రాస్ యూరప్, ఓకే, ఎస్పెషలీ యూకే. ఎందుకంటే యూకే ఈజ్ ద సేఫెస్ట్ అబోర్డ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ. ఇక్కడికి వచ్చేసేసరికి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌత్ వేల్స్ ఈజ్ నాట్ అ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ, because it has got its own beautiful long heritage recognition. Enduku ante it was established in the year 1913 and it's a government university, it's not a private university. Ikkada advantages of South Wales University vachesarke once again academic excellence ఉంటుంది students ki, and also the kind of partnership that is maintained by University of South Wales team all across Europe. వాళ్ళకి ఆ పార్ట్నర్షిప్ వల్ల ఏంటంటే దే గెట్ లాట్ ఆఫ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇమీడియట్గా, ఇంటర్న్షిప్ ఆపర్చునిటీస్ ఒకటి వస్తుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు మన ఇండియాతో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్. ఈ రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ అనేది ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, అండ్ for that kind of thing these universities they build you a platform, they build you an anvil through which you can go ahead and make a research advancement. ఆ అడ్వాన్స్మెంట్ కావాల్సినటువంటి all kinds of guidance and all kinds of support system is it could be seen in University of South Wales. సో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌత్ వేల్స్కి వచ్చేసరికి ఇంకోటి ఇండస్ట్రీ అలైన్డ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే వాట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ కీప్స్ అస్ ఆన్ ద టోస్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎనీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీస్ అనే కాదు, ఈవెన్ మన యూనివర్సిటీస్ కూడా ఆల్ ద టైమ్ వీ నీడ్ టు అప్గ్రేడ్ అండ్ వీ నీడ్ టు గివ్ ద స్టూడెంట్స్ ద బెస్ట్. దానికి సంబంధించినటువంటి రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇట్స్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఎనీ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట. అక్కడికి వచ్చేసరికి దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ దట్ ద సౌత్ వేల్స్ యూనివర్సిటీ హ్యావ్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇఫ్ యూ సీ ద ట్రాక్ రికార్డ్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌత్ వేల్స్, వాళ్ళు 95% ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, అవుట్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ షోన్ ప్లేస్మెంట్స్. వాళ్ళకి క్యాప్స్టన్ అని ఒక ఫోరం ఉంటుంది, దానిలో ఎన్రోల్ చేసుకోగానే స్టూడెంట్స్ విల్ బి షోన్ లాట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్స్ వన్స్ దే ఆర్ డన్ విత్ దేర్
second semester, and then they also get lot of placement opportunities. దానికి కావాల్సినటువంటి గైడెన్స్ కూడా క్యాప్స్టన్ ఫోరం అనేది ఇస్తూ ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏంటంటే హ్యాపీగా మనము చెప్పగలిగింది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటారు. And also you can always see that they maintain that feedback also with the parents, and అట్లాగే మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ వాళ్ళు కూడా ఇచ్చినటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ ఇది. సో ఇవన్నీ కూడా మేము చాలా అథెంటికేటెడ్గా చూసుకున్నాకనే దెన్ వీ వెంట్ అహెడ్ ఫర్ ద MOU విత్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌత్ వేల్స్. గుడ్ టు నో. ఎందుకంటే యూకేలో ఉండేటువంటి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌత్ వేల్స్ ఇస్ ఎ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని చెప్తున్నారు. అండ్ ఆల్సో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కూడా 1930s లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి ఓల్డెస్ట్ యూనివర్సిటీ. 1913. What is it? 1913. Oh, yes. It's long. It's too. It's an old university, a very old university, and also alumni network that what you have mentioned. Yes. Definitely it helps a lot. Prestigious university lo we get internship and placement opportunities over there. Yes. And one more thing, ma'am. So ఇప్పుడు ఏంటంటే జనరల్గా తెలుగు స్టేట్స్ ఎస్పెషల్గా ఏంటంటే గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లైక్ ఎంఎస్ కానివ్వండి, లేకపోతే మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్ కోసం కానివ్వండి, అదర్ పీజీ ప్రోగ్రామ్స్ కోసం అని చెప్పి లోన్స్ తీసుకుని వెళ్ళడం అనమాట. సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కరెంట్ సిచ్యువేషన్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ యూఎస్ కాదు, అదర్ కంట్రీస్లో కూడా ఏంటంటే జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేటువంటి డిక్లైన్ అవుతున్నటువంటి సందర్భంలో, కాంపిటేటివ్గా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఒకేసారి కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్స్ అక్కడే చేయకుండా ఇక్కడ ఇండియాలో ఏదైతే మీరు ఆఫర్ చేస్తున్నారో 1 year ఇక్కడ చదివి లేదా అక్కడ 1 year చదివేటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల వాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసేటువంటి అమౌంట్ కూడా తగ్గుతుంది, ఆ రిస్క్ అనేటువంటి తగ్గించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే ఏదో ఆడుతూ పాడుతూ గ్రాడ్యుయేషన్ చదివిన స్టూడెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ 1 year ఏదైతే MBA ప్రోగ్రామ్లో చదవడం వల్ల వాడికి ఒక అప్రోచ్ తెలుస్తుంది, వాట్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ అలవాటు అవుతుంది, ఒక ఏజ్ అనేది వస్తుంది అనమాట, ఒక రెస్పాన్సిబుల్గా ఫీల్ అయ్యేట అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అండ్ దట్ నోట్ ద యూనిక్నెస్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ స్టడీయింగ్ 1 year over here and 1 year abroad, అండ్ ఆల్సో ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ దట్ వాట్ స్టూడెంట్కి పేరెంట్ పెడుతుంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రపోర్షన్లో కూడా చాలా వరకు హెల్ప్ అవుతుందనే దానికి జస్టిఫికేషన్ ఈ విధంగా ఇస్తారు. ఇక్కడ లెట్ మీ బిగిన్ విత్ అ స్మాల్ స్టేట్మెంట్ అండి. అ షిప్ ఈజ్ సేఫ్ అట్ హార్బర్, but that's not the ships are built for. Yes, truly. Okay? Truly. So students need to sail out. Yeah. They need to explore and they need to make an edge for themselves. So ఇక్కడ వచ్చేసేసరికి మనకి why we suggest this particular program for the students, Global MBA program through roots collaboration ఎందుకు సజెస్ట్ చేస్తామంటే it is cost effective అండి. number 1, ఇక్కడ ఒక్క సెమిస్టర్ అనేది మనకి ఇక్కడ రూట్స్లో జరుగుతుంది, రూట్స్ బిజినెస్ స్కూల్లో. ఇక్కడ బిఫోర్ దాట్ ద స్టూడెంట్స్ విల్ హ్యావ్ అ డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద టాప్ టియర్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌత్ వేల్స్. ఎందుకంటే మాకు ఆల్రెడీ ఒక కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ టాప్ టియర్ ఫ్యాకల్టీ వచ్చున్నారు. దే ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ అండ్ హౌ దే గెట్ ప్లేస్డ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దేర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఆల్రెడీ చెప్పున్నారు. సో దానివల్ల ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి వన్స్ దే గో ఓవర్ టు సౌత్ వేల్స్ దే డోంట్ ఫీల్ దెమ్సెల్స్ యాజ్ స్ట్రేంజర్ ఎనీమోర్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ కరికులం గురించి తెలిసి ఉంటుంది, వాట్ సబ్జెక్ట్స్ దే ఆర్ బీయింగ్ టాట్ అనేది తెలిసి ఉంటుంది, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఆపర్చునిటీస్ దే హ్యావ్ ఇన్ దట్ ఏరియా అనేది తెలిసి ఉంటుంది, అండ్ ఇమీడియట్లీ వేర్ టు అప్రోచ్, విచ్ ప్లాట్ఫామ్ టు అప్రోచ్ ఫర్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేది వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది. సో వై ఐఎమ్ సేయింగ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అప్పుడు వాళ్ళకి దే జస్ట్ హ్యావ్ టు పే 6 lakhs హియర్. 6 lakhs అయిపోయినాక ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయినాక ఇమీడియట్లీ దే విల్ బి గోయింగ్ టు సౌత్ వేల్స్ యూనివర్సిటీ ఫర్ ద సెకండ్ అండ్ ద థర్డ్ సెమిస్టర్స్. ఆ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ సెమిస్టర్స్కి వాళ్ళు పే చేయాల్సినటువంటి ట్యూషన్ ఫీ ఏదైతే ఉండదో అది ఓన్లీ 7,500 pounds అండి. సో మన ఇండియన్ రూపీస్లోకి వచ్చేసరికి 9 lakhs to 20,000. సో 9,20,000 అరౌండ్. సో హోల్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసరికి మనకి 15 lakhsలో ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా కవర్ అయిపోతుంది. సో విచ్ ఈస్ వెరీ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము మన హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీస్ తీసుకుంటేనే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్, ఆటోనమస్ యూనివర్సిటీస్, దే ఆర్ చార్జింగ్ నాట్ లెస్ దాన్ 18 lakhs ఫర్ MBA. 18 to 20 lakhs నడుస్తుంది. అట్లాంటిది మనము స్టూడెంట్స్ ఇఫ్ దే గో అబ్రాడ్ అండ్ దే గెట్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్ along with research exposure, along with lot of confidence and exposure to cross cultural working zone, adi added advantage for the students. That is one thing. And second thing vachesi students of course
నాట్ ఆల్ హెయిల్ ఫ్రమ్ అఫ్లుయెంట్ ఫ్యామిలీస్. సో కొంతమందికి ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ అవసరం ఉండొచ్చు. అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే లోన్ ఫెసిలిటీ ఆపర్చునిటీ కూడా ఇస్తాము. అండ్ మోర్ ఓవర్ బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఈస్ వెన్ దిస్ టాప్ టియర్ ఫ్యాకల్టీ కమ్ డౌన్ టు రూట్స్, దే ఇంటరాక్ట్ అండ్ గివ్ ద రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద స్టూడెంట్ ఆన్ వన్ ఇంటరాక్షన్. అంటే మీకు అంటే మా రూట్స్ ఒక కార్నర్ స్టోన్ అనే ఒక సువెనియర్ ఉంటుందండి. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ వీ రిలీజ్ ఇట్. ఆ సువెనియర్ చూస్తే మీకు యూ గెట్ టు సీ ఆల్ ద ఇమేజెస్ ఆఫ్ దేర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద స్టూడెంట్స్, గివింగ్ దెమ్ ద హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ద ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద స్టూడెంట్స్. ఏ విధంగా వాళ్ళు చేస్తే ఇట్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ ఫర్ దెమ్ అని. స్టూడెంట్స్ ఆల్సో గాట్ లాట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దెమ్. దాంతోటి ఓన్లీ వెన్ ద స్టూడెంట్ ఈజ్ అజ్యూర్డ్, కాన్ఫిడెంట్, దెన్ వీల్ పుష్ దెమ్ ఫర్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే. సో అండ్ వీసా అసిస్టెన్స్ కూడా ఇస్తామండి. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే చాలామందికి అప్రహెన్షన్ ఉండొచ్చు, ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఇక్కడ అంటున్నారు, మళ్ళీ కాన్సిక్యూటివ్ 2 సెమిస్టర్స్ వచ్చేసరికి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌత్ వేల్స్ అంటున్నారు. సో ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఎట్లా అనే క్వశ్చన్కి మనం ఏం చెప్తామంటే, ద మూమెంట్ యూ రిజిస్టర్ అండ్ ఎన్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌత్ వేల్స్, మీకు అక్కడే ఎవ్రీ పాత్ ఈజ్ లేట్ అవుట్ అండి. ఎందుకంటే అక్కడ నుంచి యూ ఆర్ కాల్డ్ a student of University of South Wales. సో మీకు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్, అడ్మిషన్ నెంబర్ మీకు ఎప్పుడైతే అలాట్ అవుతుందో అప్పటి నుంచి మీకు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌత్ వేల్స్ నుంచి మీకు ఆ కనెక్ట్ అనేది ఏర్పడిపోతుంది. అండ్ దెన్ దీ స్టూడెంట్స్ ఇట్ విల్ బి స్మూత్ సేల్. వీసా అసిస్టెన్స్ ఇస్తారు, తర్వాత లోన్కి సంబంధించినటువంటి సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉన్నదో అది ఇస్తారు, వన్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో దేర్ ఈస్ అ స్పెసిఫిక్ టీమ్ విచ్ ఇస్ స్పెషలీ అలాటెడ్ ఫర్ దట్. అంటే మా కౌన్సిలర్, సెట్ ఆఫ్ కౌన్సిలర్స్ కాన్స్టెంట్ గైడెన్స్ ఇస్తారు పేరెంట్స్కి కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ. ఎనీ టైమ్ దే కెన్ కాల్ దెమ్ అండ్ రౌండ్ ద క్లాక్ దే ఆర్ అవైలబుల్. దే గివ్ దెమ్ ఆల్ ద రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, దే క్లారిఫై ద డౌట్స్, అండ్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఎనీ అప్రిహెన్షన్స్ దే టెల్ దెమ్ అండ్ హౌ దే హ్యావ్ టు. ఐస్ బ్రేకింగ్ జోన్ అని ఉంటుంది కదా, అంటే వెళ్ళగానే వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ని చూస్తాము అనేది. సో అవన్నీ సెషన్స్ కూడా మనకి ముందే ఇక్కడ జరుగుతాయి. అండ్ వెన్ దే ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్ దే ఫీల్ మచ్ అష్యూర్డ్. యా, ఉండేటువంటి బెనిఫిట్స్ ఏంటి స్టూడెంట్కి? 1 సెమిస్టర్ ఇక్కడ చదవడం, అదర్ 2 సెమిస్టర్స్ అనేటువంటివి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌత్ వేల్స్ యూకేలో చదవడం వల్ల ఉండేటువంటి అడ్వాంటేజెస్, అట్ ద సేమ్ టైం స్టూడెంట్స్కి, అండ్ ఆల్సో కనెక్షన్ పాయింట్ బిట్వీన్ దిస్ కాలేజ్ అండ్ ది యూనివర్సిటీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అండ్ స్టూడెంట్స్కి ఉండాల్సినటువంటి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటి ఫర్ దట్ అడ్మిషన్? Yes, that's a valid question అండి. So when it comes to eligibility criteria, so student who is hailing from any background, be it sciences or social sciences, they need to hold 50% of pass percentage అనమాట. దీంతో పాటు దే షుడ్ హ్యావ్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండి. సో ఇక్కడ ప్రొఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసేసరికి మనకందరికీ డౌట్స్ వస్తాయి. మరి మా వాడు చక్కగా మాట్లాడలేకపోవచ్చు ఇంగ్లీష్లో అనేటటువంటి డౌట్ రావచ్చు. అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే మేము వన్స్ దే ఎన్రోల్ దెమ్సెల్వ్స్ ఫర్ దిస్ కోర్స్, మేము వాళ్ళకి ఐఎల్స్ కోచింగ్ అనేది ఇస్తామన్నమాట. అండ్ ఆల్సో కొన్ని లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ సెషన్స్ కూడా జరుగుతాయి. అండ్ ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది స్టూడెంట్స్కి ఇస్తాము. సో విత్ ఇన్ నో టైమ్, నేను ఎట్లా రూట్స్ గురించి చెప్పున్నాను, ఆఫ్టర్ 2 years దే ఇవాల్వ్ యాజ్ లీడర్స్. అట్లాంటి లీడర్షిప్ గ్రూమింగ్ అనేది ఫ్రమ్ డే 1 వెన్ దే ఎన్రోల్ దెమ్సెల్వ్స్ ఫర్ దిస్ కోర్స్, సో ఫ్రమ్ దెన్ ఆన్వర్డ్స్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ గైడెన్స్ ఈజ్ ఆఫర్డ్ టు దెమ్. So I think 50% is an achievable target for anyone. Yeah. And moreover ఈ కోర్స్ అనేది మనం గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ రెగ్యులర్ స్టడీస్లో ఉన్న వాళ్ళకనే కాదు, ఈవెన్ వర్కింగ్ విమెన్, ఓకే, హూ టుక్ అ బ్రేక్ ఫర్ దేర్ ఓన్ పర్సనల్ రీజన్స్, ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ దెమ్. వాళ్ళు ఏంటంటే దే కెన్ ఎన్రోల్ themselves for this one, and if they have just good speaking ability and the penchant to make it big in their career, they can enroll themselves for this program. Biggest advantage ఏంటంటే, as I told you, research oriented kind of education is offered over there, and then lot of placement opportunities. 95% of placement outcomes we could see as the track achievement of University of South Wales. Yeah, good. As you mentioned, 95% అనేటువంటిది ప్లేస్మెంట్ రికార్డ్ ఉండడం అనేటువంటిది ఇట్స్ గుడ్. అండ్ ఆల్సో ఐఎల్స్ కానివ్వండి, టోఫెల్ లాంటి ఎగ్జామినేషన్స్ మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా త్రూ రూట్స్ బిజినెస్ స్కూల్లో మీరు 1 సెమిస్టర్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్గా అడ్మిషన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌత్ వేల్స్లో అవ్వడం అనేటువంటిది కూడా స్టూడెంట్స్ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. అండ్ ఆల్సో పేరెంట్స్ ఆల్సో షుడ్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ అనమాట. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మ్యామ్, ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా మనకు చాలా బీటెక్ కాలేజెస్ కూడా ఇక్కడ MBA ఆఫర్ చేస్తున్నాయి.
సో మార్కెటింగ్, హెచ్ఆర్, ఫినాన్స్ అనేటువంటి రెగ్యులర్ స్టైల్ ఫార్మాట్స్లో ఎంబీఏ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది ఇస్తున్నాయి అనమాట ఇండియన్ కాలేజెస్. సో గ్లోబల్ ఎంబీఏ అనేటువంటిది ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్ అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజ్లో నాట్ ఓన్లీ ఆ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెషనల్ అంటే జస్ట్ ఓన్లీ మేనేజింగ్ థింగ్సే కాదనమాట, దే షుడ్ హ్యావ్ టెక్నికల్ స్టఫ్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఈవెన్ ఎంబీఏ ప్రొఫెషనల్ కూడా టెక్నో మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ అనేటువంటి చాలా అవసరం ఉంటున్నటువంటి ప్రస్తుత సందర్భంలో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ దిస్ కన్వెన్షనల్ ఎంబీఏ అండ్ గ్లోబల్ ఎంబీఏ? Yes. So when it comes to, yes, that's the right question, Andy. What's the difference between local MBA and global MBA, and why students should seek global MBA అనేది? As I told you, USP is something that's very, very important. So the world has become a very big competitive field all over. So generation, when it comes to the generation USPs, every generation has its own way of showing off. The boomers, they had golf, and generation X had leather jackets, and in the same way the millennials had minimalism. Now when it comes to Gen Z, they have their own aura, okay? They have to build their aura, and this aura is something that is attained by the student by giving a chance to expose themselves to different kinds of educational sectors. When it comes to local MBA, ikkada emotundante, definitely after doing their MBA they go in search of jobs and they get placed, and they will be complacent with the pay packages that they are offered, but again a limited structure అని చెప్పొచ్చు. Okay, when it comes to their spending time అనగాని లేకపోతే for everything they have to think twice. When it comes to global MBA, one more advantage is in the third semester itself, the students are given internships. And this internship anedi, it is mandatory for the students to do the internship. Internship తోట ఏంటంటే వాళ్ళకి రియల్ టైమ్ జాబ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో వర్క్ చేస్తారు. దట్ గివ్స్ దెమ్ క్రాస్ కల్చరల్ ఎక్స్పోజర్. తర్వాత దట్ గివ్స్ దెమ్ క్విక్ అడాప్టబిలిటీ, అండ్ దట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ దెమ్ బిల్డ్ ద ప్రొఫెషనల్ నెట్వర్క్. ఇవి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్. With these factors, they can build their aura, they can build their personality, and they can become very confident, and come what may. So world is a kind of playground for them, and they will just be successful wherever they are. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది అయిపోయినాక ఏదైతే ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారో దాని తర్వాత క్యాప్స్టన్ ఫోరం ఏదైతే ఉంటుందో దే విల్ ఆల్సో షో దెమ్ ద ప్రాజెక్ట్. So our project అనేది కూడా it is mandatory, and once they are into the project there is nothing that will stop them only, because they will get the connect, they will get connected with different kinds of people, and by then they will be having an established friend circle for themselves. They will get to learn lot of opportunities that are there outside, and they'll just be on their own. మనం అనుకుంటాం ఫస్ట్ టైం స్టూడెంట్ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అమ్మ మా వాడు ఎట్లా చేస్తాడో, పాప ఎట్లా ఉంటుందో అనే భయం పేరెంట్స్కి ఉంటుంది. కానీ వన్స్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోయి సెకండ్ సెమిస్టర్ అయిపోయేసరికనే దే ఆర్ నో మోర్ aliens, or they are no more foreigners to that program or to that land. They behave more like natives of that land. ఎందుకంటే అంతగానం అసిమిలేషన్ అనేది అక్కడ జరుగుతుంది అనమాట. రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్ చూసినట్లయితే, ఎందుకంటే ఎవరి పెన్నీ దట్ పేరెంట్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, దే ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ రిటర్న్ ఇన్ వన్ వే ఆర్ ది అదర్. సో దాని గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటిది పేరెంట్స్కి ఎందుకు ఎఫెక్టివ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతుంది, ఇస్తుంది అంటే వాట్స్ యువర్ ఆన్సర్ మ్యామ్? సో రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మేజర్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఎవ్రీ పేరెంట్, బికాస్ దే ఆర్ ద ఇన్వెస్టర్స్ హియర్. వాట్ వీ కెన్ సీ ఇస్ దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ in the future of the kid అని చెప్పచ్చు మనం. ఎందుకంటే ROI అనేది let us not just calculate it in the monetary terms అనేది, ఎందుకంటే they are building and buying the best pathway for the student in order to explore on the international academic platform. ఇక్కడ స్టూడెంట్కి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే దే కెన్ వర్క్ పార్ట్ టైమ్ అండి. సో 20 hours a week they are permitted to work, and they are paid around 11 pounds per an hour. ఆ లిమిట్ జోన్ అనేది వాళ్ళు దాటకుండా చేసుకోవాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ ఎన్రోలింగ్ ఇంటూ గ్లోబల్ MBA ఏంటంటే దే హ్యావ్ 18 months ఆఫ్ పోస్ట్ వర్క్ పర్మిట్ అనమాట. సో దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్. ఎందుకంటే ఆ 18 monthsలో
గన్ షాట్ అని చెప్పొచ్చు. మేబీ డోంట్ థింక్ దట్ ఐ am ప్రొజెక్టింగ్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ హై వే. వాళ్ళు 18 monthsలో కంప్లీట్గా వాట్ ఎవర్ మనీ దే హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ టు ద స్టడీ ఆర్ ఇన్ టు గెయినింగ్ దిస్ ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్ దే విల్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ బ్యాక్. సో ఆ విధంగా వాళ్ళ లోన్ కూడా క్లియర్ అయిపోతుంది అండ్ బెస్ట్ పాత్వే అనేది వాళ్ళ ముందు వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో 18 monthsలో వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్స్పోజర్ తోటి వాళ్ళు దే విల్ బి గోయింగ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ సర్చ్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎంఎన్సీస్, అక్కడ ఎన్రోల్ అయిపోతారు. అండ్ ఆల్సో ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ వల్ల ఇట్స్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ డిగ్రీ అండ్ దట్స్ అన్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ లైఫ్ టైమ్. So let us not see ROI as a kind of investment in monetary terms. Let us see as a kind of pathway, a personality building and also a profile building of the student for lifetime. Okay. As rightly shared, ఏదంటే క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్తో పాటుగా హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇన్ వాట్ వే ఒక పర్సనాలిటీని మనం కోపప్ చేసుకోవచ్చు, బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు టు ద కోర్స్ ఆఫ్ దిస్ కరికులం అనేటువంటిది చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అండ్ ఆల్సో ద క్రెడెన్షియల్స్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌత్ వేల్స్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇన్ అడిషన్ టు పేరెంట్స్ కూడా చాలా కన్సర్న్స్ ఉంటాయి. ప్రతి మాటను కూడా వాళ్ళు సెల్ఫ్ ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏదైనా సరే ఎంత చూసినా కూడా వర్చువల్గా మనం విన్నప్పటికీ కూడా ఆ ప్రజెన్స్ అనేటువంటి వాళ్ళకి తెలియాలి అంటే వాళ్ళ డౌట్స్ కానివ్వండి, అప్రహెన్షన్స్ కానివ్వండి, అసలు రిజిస్ట్రేషన్ అనేటువంటి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌత్ వేల్స్తో ఉందా లేదా, అసోసియేషన్ అనేటువంటి కాలేజ్ గురించి తెలుసుకోవాలన్నా, లేకపోతే ఐఎల్స్ అనేటువంటివి ఎవరికైతే తక్కువగా ఉన్న ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ కానీ నాలెడ్జ్ కానీ ఏదైతే మీరు ఎన్హాన్స్ చేయడానికి మీరు ఇచ్చేటువంటి ట్రైనింగ్ సెషన్స్ కానివ్వండి, అండ్ కాలేజెస్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌత్ వేల్లో ఉన్న ఫ్యాకల్టీ ఇక్కడికి వచ్చి ఎవరి నవ్ అండ్ దెన్ ది గైడ్ ద స్టూడెంట్స్ రూట్స్ కాలేజ్కి వచ్చి అనేటువంటిది తెలుసుకోవాలన్నా కూడా, ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి ఇంకా వాళ్ళు తెలుసుకోవాలన్నా కూడా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి వేస్ అండ్ మెజర్స్ ఏంటి మ్యామ్? So I do understand అండి, there is always a genuine concern from the parent side. వాళ్ళు వచ్చేసరికి lots of questions would be there from their side. First thing ఏంటంటే మేము request all the parents who would like to enroll their children for this Global MBA to visit our campus Roots Business School at Jubilee Hills Road number 36. ఇక్కడ ఎందుకంటే యూ విల్ గెట్ ద ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ అవర్ టీచింగ్ బ్యాండ్ వ్యాగన్. వాళ్ళందరూ కూడా మీకు అథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు అండ్ దెర్ ఈస్ టాంజిబుల్ డాక్యుమెంటేషన్ దట్ ఈస్ రెడీలీ అవైలబుల్. అంటే ఎవ్రీ పేరెంట్ వుడ్ బి గివెన్ అ హ్యాండ్ అవుట్ and they can just go through the entire documentation, they can check that thing and they can check it on our Roots website as well, wherein we have given lots of information on the website as well. Along with that ఏంటంటే there is lot of transparency ఏంటి, whatever fee structure we have announced, okay, 6 lakhs a year and 7,500 pounds for the 2 semesters which will be done in South Wales University అనేది, they are all genuine and there are no hidden charges anywhere. Because Roots అనేది you can see the title itself suggests, the Roots foundation is laid on the structure of integrity, on the structure of what to say, trust, on the structure of verification that is given to every student. Yeah, as I told you, Roots foundation is laid on the qualities of trust and on the qualities of authentication. ఇక్కడ వచ్చేసేసరికి పేరెంట్స్ దే కెన్ మీట్ ద టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీస్ and they can take the first hand information from them. They can also check through the curriculum of the Global MBA program, and also told you that a couple of times even this top tier faculty of South Wales, they did visit us, and during that time when they interacted with the students also, they gave all the required information. In fact, the students felt very happy and also they stayed quite well informed about the course that they are going to pursue abroad. ఇంకొకటి వచ్చేసేసరికి they also have the documentation that is readily available with us. అదేంటంటే tangible information అనమాట, they can go through that, and here we really don't sell the dreams. In fact, we build a structured pathway for the student for a well laid foundation, because every child is precious for us, okay, be it a graduate or a postgraduate who is going to make big abroad through this particular project. Yeah, good to know ma'am. And at last students ki ganivandi, parents ki ganivandi, oka right program ni, oka right college ni choose chesukodanlo vallu teesukovalsina jagratalu enti, and in what way Roots group of institutions will help them in choosing
the right education path ante what's your answer, ma'am? Yes, this is a very beautiful question అండి. ఎందుకంటే every year I told you that we get to see heterogeneous mixed ability group. Okay, we see the students who are very proficient in speaking. We see the students who are outgoing. We see the students who make it very big in every competition, and they also win lot of accolades in intercollegiate competitions and all. But at the end of the day, అంటే ఇప్పుడు పర్టికులర్ జనరేషన్లో వచ్చేసేసరికి there is lot of technical advancement అండి. So they stay very close to phones, they stay very close to the media. That's fine to some extent. కానీ వాళ్ళు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఫ్రమ్ డే వన్ whenever they enroll themselves for graduation course or post graduation course, from day one onwards they have to concentrate on profile building. Profile building అనేది అంటే ఇక్కడ not just education and academic excellence అండి. Whatever they do, for example, if there is a guitarist, he should be the best over there. If he is a good singer, and he should make a good collection of his singing projects and all, and if he is very good at literary competitions, what are the prizes that he has won over a period of time, అవన్నీ కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్ లాగా వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉండాలి. దీంతో ఏంటంటే వాళ్ళ ప్రొఫైల్ అనేది ద మొమెంట్ సమ్వన్ ఆస్క్ యూ అ క్వశ్చన్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ యువర్ యూఎస్పీ, యూ షుడ్ నాట్ see this way and that way. Instead you should be able to give first hand information about yourself. అది ఎప్పుడు అవుతుందంటే when you are confident about your personality. అందుకని మేము సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి, ఓకే, నో డౌట్, యూ గో విత్ ద ఫ్లో, యూ స్టే ఇన్ టచ్ విత్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ స్టే ఇన్ టచ్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్ యాజ్ వెల్, బికాస్ ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్ ఏంటంటే మీకు దట్ విల్ గివ్ యూ ద రియల్ టైమ్ ఎక్స్పోజర్ టు ఎకనామిక్ పర్స్పెక్టివ్స్, to political issues, and the challenges a student would confront if at all he lands up somewhere abroad. వాటన్నిటికీ ఏంటంటే మీకు when you have a kind of information that is given beforehand, or information rather I say collected by themselves, వాళ్ళకి they don't find themselves stranger over there అంటే వాళ్ళకి చాలా కాన్ఫిడెన్స్ తోటి they will make their way, and within no time you can see them being successful and reaching the zenith of success also. Yeah, thank you ma'am, thank you so much ma'am for sharing your thoughts and views and how roots program అనేటువంటిది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌత్ వేల్ పాత్కి వెళ్ళడానికి ఎలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది, and the semestral exchange program and also immersion program that what you speak of is good and great, and also అక్కడ ఉండేటువంటి గ్లోబల్ ఆపర్చునిటీస్ అనేటువంటివి మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కి రావడం అనేటువంటిది ఇట్స్ అ నీడ్ ఆఫ్ ది ఆర్, అండ్ దానికి మీ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేయడం and the support system that what you are doing over here is immense. Good ma'am, it's great. Please add something. I should say that we are very proud to be associated with Roots. ఎందుకంటే మా చైర్మన్ సార్ వచ్చేసేసి మిస్టర్ బిపి పడాలా గారు, he himself is an erudite, and he is such a well read person that always he tries to give the best to the students అన్నమాట. దాంతో ఏంటంటే he always keeps himself in touch with what is happening in and around, what is happening in international universities, and he is the this particular program, that is USW toti MBA kuda, it is his brainchild. ఎందుకంటే what he feels is now it is world is no more a small thing, you know, it has become a global village. Students ki entante if they get this kind of international exposure through Roots, స్ట్రాంగ్ అలమ్నాయ్ నెట్వర్క్ అనేది ఒకటి బిల్డ్ అవుతుంది, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరైతే ఇప్పుడు జూనియర్స్ జాయిన్ అవుతున్నారో వాళ్ళకు కూడా ఆల్రెడీ ఒక పాత్ అనేది లేడ్ అవుతూ ఉంటుంది, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ అనేది ఇంటాక్ట్గా ఉంచబడుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ హీ ఆల్వేస్ టెల్స్ us. ఓకే, సో వీఆర్ థ్యాంక్ఫుల్ టు బిపి పడాలా గారు, అవర్ చైర్మన్, and also Roots for this opportunity, and especially special thanks to Sakshi TV వాళ్ళు for this great opportunity to interact. Thank you. And to the parents and students అనమాట ఎవరైతే డిగ్రీ కంప్లీట్ చేస్తున్నారో, సో గ్లోబల్ ఎంబీఏ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఫారిన్కి వెళ్ళి ఎంఎస్ కానివ్వండి లేకపోతే మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ కానీ చేయాలనుకుంటున్నారు, సో రూట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క ఇమర్షన్ ప్రోగ్రామ్, గ్లోబల్ ఇమర్షన్ ప్రోగ్రామ్ గురించి తెలుసుకోండి. అండ్ వన్ సెమిస్టర్ ఇక్కడ చదవచ్చు అనమాట. రూట్స్ హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ ఏరియాలో చదవచ్చు అనమాట. హైదరాబాద్ హార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీలో ఉన్నాం మనం కాబట్టి కంప్లీట్గా మనకి ఎక్స్పోజ్ అయ్యేటువంటిది ముందుగానే యూకే కల్చర్ తెలుస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్యాకల్టీ అనేటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడికే వచ్చి నవ్ అండ్ దెన్ దే స్పీక్ అబౌట్ ద థింగ్స్ దట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అనేటువంటిది దట్ హెల్ప్స్ ఎ లాట్. ఏదో కొత్తగా
మనం యూకేకి సెకండ్ సెమిస్టర్ థర్డ్ సెమిస్టర్కి వెళ్ళి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడే ఫ్యాకల్టీతో విల్ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ అప్రోచ్ విత్ దెమ్. మన కరికులం గురించి తెలుసుకోవచ్చు, ఇక్కడికే రావచ్చు, వాట్స్ రూట్స్ ఈస్ ఆఫరింగ్ అనేటువంటి తెలుసుకోవచ్చు. మన యొక్క ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ అనేటువంటివి ఎలా ఉన్నాయనేటువంటిది యూ కెన్ అసెస్ అనమాట ఒకసారి కాలేజ్కి వచ్చిన తర్వాత. ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ వాళ్ళు ఐఎల్స్ కోచింగ్ కూడా ఇస్తారనమాట. అట్ ద సేమ్ టైమ్ మినిమం 50% ఇన్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో, డిగ్రీ లెవెల్లో వచ్చినట్లయితే ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. సో మంచి కాలేజ్లో మనకు సీట్ రావాలంటే ఎంఎస్ కానివ్వండి, లేకపోతే అదర్ ప్రోగ్రామ్స్ కానివ్వండి, మంచి స్కోర్ రావాల్సిన అవసరం ఉంది. టోఫెల్ కానివ్వండి, ఐఎల్స్ కానివ్వండి, అటువంటి ఎగ్జామినేషన్స్ అవసరం లేకుండా ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రాంలో జాయిన్ అయినట్లయితే ఒక మంచి యూనివర్సిటీలో మీరు చదివేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఉన్నటువంటి టెన్షన్స్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ లైక్ యూఎస్ అండ్ అదర్ కంట్రీస్, యూకే ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద చీఫ్ డెస్టినేషన్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ రైట్ ఫ్రమ్ మెనీ ఇయర్స్ అనమాట. సో అక్కడ మీకు పోస్ట్ వర్క్ వీసాస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు, పార్ట్ టైం ఫెసిలిటేషన్ కూడా చేస్తారు అనమాట. కొన్ని కంట్రీస్ అనేటువంటి పార్ట్ టైం అలో చేయట్లేదు. సో ఎప్పుడైతే పార్ట్ టైం ఆప్షన్ ఉంటుందో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎంతైతే ఖర్చు అవుతుందో అకామిడేషన్ కానివ్వండి, ఇంత ట్యూషన్ ఫీజు అనేటువంటిది మన సొంత ఖర్చులతోనే మనం అక్కడ చదువుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ లోన్ అసిస్టెన్స్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా పొందొచ్చో కూడా మీరు రూట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ విల్ గైడ్ యూ అండ్ టేక్ యూ దట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి గైడెడ్ బై యూ. సో ఒక గైడెన్స్ పార్ట్ అనేటువంటిది ఒక కన్సల్టెన్సీకి వెళ్ళి అక్కడ తెలుసుకోవడం కంటే కూడా రూట్స్ లాంటి ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చింటే ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. బికాస్ consultants are not right all the time, but roots is all there from many years and credibility ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఒక ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేసి వాళ్ళని తీసుకెళ్తున్నారు కాబట్టి ఇట్స్ జస్ట్ లాంచ్ ప్యాడ్. కాబట్టి you can come here, talk to them, and credibility matters, and parents do think about that credibility and that what roots is providing to the students and also to the parents community కూడా ఎట్లా హెల్ప్ అవుతుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ వచ్చిన స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడితే కూడా మీకు అవుట్పుట్ అనేటువంటిది డెఫినెట్లీ మీ యొక్క థాట్ ప్రాసెస్ని అండ్ మీ యొక్క డౌట్స్ని క్లియర్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ డూ విజిట్ ద క్యాంపస్ అండ్ థింక్ అబౌట్ ద ప్రోగ్రామ్ అండ్ కరికులం అట్ రూట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ దెన్ టేక్ యువర్ డెసిషన్. అండ్ దిస్ ఇస్ ఈశ్వర్ ఫర్ సాక్షి ఎడ్యుకేషన్ విత్ విద్యా గారు, ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రూట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్.